there, I'm Saul Molobi. I am the storyteller. Traditionally, storytelling was made by grannies who lived in rural areas. Every evening, youngsters used to go to grannies for storytelling. Now, since we have moved to urban centers, big cities like Johannesburg, Cape Town, and Durban, we no longer have grannies living with us. Now we are using the written word to tell stories to our kids. The story for today takes place in a rural village called Easteres. There lived a young boy called Tulani, his sister Khomozo, his brother Botsotso, and Botsotso's friends. Now what is happening is that Botsotso wasn't working. He had friends and they were all loafing in a lemalofa. And if you look in here, you have Tulani, who looks very scared. You have his sister Khomozo. Then you have his brother Botsotso and his friends who are all thugs. What is happening is that Botsotso and his friends always bullied Tulani. Every day, Botsotso will come to Tulani and say, Tulani, wash my dickies. And then some other days he'll come and say, Tulani, your brother needs some cigarette. Go to the shops to buy them for me. And one day Tulani said, enough is enough. And he'd say, no, I don't want. Then the brother will beat him up. I'll show you in this book where he's grabbing him by his shirt to say, I am going to kill you, you little rat. As he came closer to Tulani, Tulani tripped him. And he just went diving into the sky and he fell down. His two friends chased after Tulani and he joined his two friends and Tulani kept on running. He kept on looking back and suddenly he bumped into a soft belly. Then he looked around. He said, wow, what's this? Then he realized that he jumped and bumped into their neighbor's belly. Do you know who the neighbor was? No, I don't know. Okay. I haven't told you about him. He was called Old Man Mafuta. Do you know why Old Man Mafuta? Because he was big, he was huge, he was very fat. Old Man Mafuta was Tulani's neighbor. And people used to call him a Sangoma. Do you know what a Sangoma is? A Sangoma is a traditional healer. Exactly. Old Man Mafuta was a Sangoma, a traditional healer. And people used to tell weird stories about him because in his yard, he had big statues of animals and people. And people used to say that he could even bewitch others. Now, Tulani found himself in his yard. And his brother didn't follow him and his friends because they were scared of Old Man Mafuta. Then he said to Old Man Mafuta, I'm sorry, after, pushing his head into his belly. And then Old Man Mafuta said, I understand, my son. Then he said, I want help from you. Then Old Man Mafuta said, come with me. He took him into his house, but Tulani was surprised to find that his house was full of books. There were books all over, on the shelves, on the table, all over. And there were even books that were open to show that Old Man Mafuta was reading them. Then Old Man Mafuta said to Tulani, what can I do for you, my boy? Then Tulani said, I need a muti. I want to stop my brother from bullying me. It should be a strong muti. Then Old Mafuta said, yeah, I'll help you. Then he gave Tulani a container, a plastic container, and said, fill water into this plastic container. Then Tulani filled water into that plastic container. Then Old Man Mafuta said, each time you see your brother coming in, you should take a cup, get some water out of this container, put it in your mouth, don't swallow it, and don't spit it. Keep it in there.
and then just do what he tells you to do. Then Tulani said, fine. But at the same time, Tulani was worried that this water wasn't going to hurt his brother because he loved his brother. He didn't want to bewitch his brother. He just wanted to stop his brother from hurting him. Then Tulani took that water home, and Old Man Mafuta said, as you walk out of this yard, never look back and never tell anybody about this little secret. It's a secret between you and me. Then Tulani said, yeah, I'll do it. Tulani walked home with a bucket full of water. He got home, and as he promised, he hid the water under his bed so that his sister couldn't see it. Then late at night, when Tulani and his sister were fast asleep, they heard, as always, those loud bang on the door, quack, quack, quack. Then there was this voice, Tulani, open up for me. Open this door for me. Then Tulani knew it was his brother. And then he remembered what Old Man Mafuta told him. He took a glass of water, kept it in his mouth, went to the door, opened for his brother. Then Botsotso said to Tulani, Tulani, I want food. Then Tulani did as he wanted him to do, prepared him food, gave him food, he ate, and afterwards Tulani went back into his room and he spit the water. Now he slept. The next morning he woke up, and as usual, his brother screamed at him, Tulani, make me some tea. Then Tulani went into the bedroom, took some water, kept them in his mouth, and then he made his brother tea. And then he went out, he spit. It went on and on like that, always Tulani keeping his promise, taking his muddy water, doing what his brother wanted him to do. Then one day, Khomotso the sister said, hey Botsotso, why are you always screaming at Tulani? Even though he never shouts back, he always does exactly what you want him to do. Then Botsotso said, that's very true. He felt very ashamed of himself for the first time. Then he called Tulani and said, come here, my younger brother. I'm sorry for everything I've been doing to you. The sister Khomotso was very surprised to see Botsotso for the first time in his life being ashamed of all the bad things he'd been doing to Tulani. But Tulani just smiled because he knew what was the reason. And you know what the reason was? What was the reason, Lesoko? Because of the magic water. Yes, exactly. The water was working. The brother was changed. Now, if I'm going to ask you, do you think there was muti in that water? Actually, there was no muti in the water. The moral of the story is that we should always avoid answering back. That's what the story about Tulani's magic water teaches us. Now from me and all my friends here, bye-bye! Hi there, my name is Saul Molobi. I am a storyteller, and I'm with my friends here, whom I'm going to tell a story about the picture that came alive. It was written by Hugh Lewis.
It is in English, but I'm going to share it with all of you, my friends, in Setswana. Sena ke story sa ha Togo, o na dula ko motsaneng kwa magaeng. O na sa tshwane le rena ba re nnang mo ditoropong. Togo o re bolelela ka gore go ne ona le setshwantsho kwa gabo se rrago na se beile mo lebotaneng a sa itse gore ke mang re yo. Ba tsene se mo makatsa ke gore ha batho ba itile ba botlhe ba ba lebelela setshwantsho, ba bangwe ba utlwa botlhoko, ba bang ba re viva, ba bang ba itumela, ba bontsha tlotlo ya bona go monna wa leng mo setshwantshong. Ka lengwe la malatsi gwa fitlha rre mongwe wa lephodisa a fitlha a bolelela rraagwe Togo a re setshwantsho se ga se batlege. Rraagwe Togo a tsaya setshwantsho seo a se fitlha ka mo morago ga calendara. Togo e be ile gore ga a sa bona setshwantsho seo, but wa ipotsa tsatsi lengwe wa tla a re mpolelele gore monna wa le mo setshwantshong seo se fitlhileng se lephodisa le reng ga se batlege ke mang? Rraagwe a mmolelela re monna yo motle yo o kwa kgolegelong o ne a batla gore batho botlhe, especially bana ba o tshwana kana le lona, ba gololosega. Togo a re dijara di le 26 o santse a phela na? Re ola re eng wa phela la ile gore ga nke re mmona. Yanda e le yao tsatsi lengwe Togo rrago wa tla o tla a itumetsa re hey re yola wa le mo setshwantshong o tlo gololiwa. Tla ke le botse pele la itse kgolegelo keng ke mantlhaloganyana ga re re motho ko president ra re kwa kae lesego O got jail. Okay, that's very true. The old man who was in the picture was in jail, and he was in jail for 26 years. Now, ke sona sene se utlwisa Togo pelo botlhoko gore na o sa phela go na le motho a ka nnang kwa kgolegelong dijara di le 26. Now wa bua jaanong rare hey o tlo gololisiwa, meaning the man in the picture was going to be released from jail. And now everybody's happy, everyone is excited. They are saying that freedom fighter, the man who fought for us and had to go to jail for over 26 years, was going to be freed. Everybody was happy in the whole village. And in newspapers, in magazines, on the radio, the TV, everybody was talking about the man who was going to be freed. Now, la fitla lona letsatsi le. Monna letsatsi la gae la fitla la go gololosiwa. Ya re botlhe ga ba shebeletse TV ba bona machuti a batho, thousands and thousands of people who went to prison to meet this man who was in the picture and he was going to be released. And there were people alalating. Do you know when we say people were alalating, what do we mean? Alalate for me? So that you are happy. Everybody was happy. If they saw that man who was in the picture in Togo's house walking out of the gates, of the prison gates, with his wife. And people were all crazy. They were running mad. They were happy. They were alalating. The men came out, and Togo was there. Ashebeletse monona ba itumetse ba botle. Monna a tswa ka tronko. Matsatsi aya. One day, Togo heard that the man was going to visit their village. O tloetela motsana bona le bona. Everybody still in the village was extremely happy. People were happy because the man was visiting them. Then the man came. Everybody was happy. Togo was there. Everybody was there. That weekend, nobody even went to watch soccer. Everybody came to see this man, to welcome him into their village. Botlhe ba ne ba itumetse mo motseng o.
ba bona monna na tlile a itumeletse bana ba khisa ba haga a bua le batho ba bagolo a ba dumedisa mme a ba bolella ka ditokelo tsa bona jaaka baagi ba South Africa. O ne a bolela ka ditshotlego tsa bona mme a ba bolella gore puso e ntšha e tlo nna teng mme e tlo ba golola kaofela. Monna o ne a tsamaya thoko pelo a ile botlhoko gore Riola a ka se tlhola a tlile mara empa a itumetse gore at least he did visit them, they did see him in person. A botsa rragwe Meso a re go na le se se nkutlwisang botlhoko. A re o ka mpolelela gore ke eng rona a beile kwa kgolegelong dijara tse ntsintsi yana. Mo mosong o latelang morago ga Riola gore a etele motsana wa go Togo no na le selo se motshwenyi a bitsa rragwe kana ka tsatsi leo foto e ne e fitlhilwe ela ka mo morago wa calendar ne setse ntshitswe ba e beile mo pepeneneng mang le mang a kgona go e bona. Then Togo a botsa rragwe a re Reyo wa le mo setshwantshong ke itumetse ke mmone se se nkutlwisang botlhoko ke gore o godile mo e leng gore o ka re ke rragwe yo wa le mo setshwantshong sa rena. Now I'm going to show you this picture of the man and you'll tell me who this man in Togo's photo was. Mandela. That's very true. Mandela was the man in the picture. And that picture came alive when Mandela visited that village. And since we are kids like Togo, perhaps we should feel the way Togo felt about Mandela. And we'll just say, Mandela, we love you. Mandela, we love you. Mandela, we love you. Mandela, we love you. That's the end of our today's story, the picture that came alive. And from me, Saul, and my friends here, bye-bye. Hi there, my name is Saul Molobi. I am the storyteller. And with me today is Stephen Otiono from Kenya, who is going to help us. And then from there, I also have my usual friends who come for my storytelling session. Say hi. Hi. Okay, our today's story is titled The Hyena Valley, and it was written by Kwasi Koranteng. Who can show me which are hyenas in this picture? This one. That's right. But there are two kinds of animals in this picture. What do you call this other animal? Lion. Aha, that's very right. Yanong ena ke padi e re bolellang ka diphiri le ditau. Gati diphiri di ne di dula mo lefelong la mmu o nonneng. Go ne go na le ditlhare di le tala, go ne go na le maungo, di ne di phela di le kwa gatlebele. Go fitlhelela ka letsatsi lengwe ya re diphiri di ntse di ketlile bosiu di a utlwa go tswelela modumo o ra e ka nnanse lesego. E ne le tau. That's right, ke nnete e ne le tau. Tau ke yona kgosi ya sekgwa.
ra itse re bitsang ke the Lion King. Diphologolo tsotlhe di tshabatang ka gonne e matla e na le dinala e kgona go lwa. Tao ga fitla e ne le kgosi ya ditao a bolella diphiri a re la itse gore go na le tlala kwa re nnang ko teng. Go simolola gompieno jaana ke batla le tswe mo nageng e ya lona ke naga ya rena ditao. E ne ya rora e lebelle fela mo bukeng mona gore e ne le ya ke yona kgosi tao. Ya rora e khadimola diphiri. Na bona e khadimola diphiri. Ya rora gore diphiri di utlwe ka yona. He was telling the hyenas to leave their beautiful valley because where the Lion King and the other lions used to live, there was hunger, there was drought, there was famine. So the Lion King said, all the hyenas must leave that beautiful valley because the lions were going to take over it. He knew that because they are regarded as kings and they are stronger than the hyenas, there was no way that the hyenas were going to fight. Ona a itse kgosi tao gore diphologolo tsotlhe di a motshaba. And ona a itse gape gore ba itse gore ke ena kgosi tao, kgosi ya diphologolo tsotlhe, kgosi ya dikgwa. Ona a itse gape gore ba na le matla jaaka ditau. Diphiri di a re nnyaa mo ga re nako re yang, di a re no ways. Ba re ra lwa le lona. Stephen is going to show us that great battle between the hyenas and the lion. Oh yes, good people. The hyenas called one another together. They said, brother, come, sister, come. So the hyenas came together. And they decided that they are going to look for a way, a way that they are going to fight the lions. So the hyenas thought. They thought and thought. Then finally they had an idea. And one of the hyenas, the lady hyena, came chanting, aha, 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 let's go, aha, 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 let's go everybody, aha, aha, aha. And they chanted, aha, aha, aha. And they went up the valley, aha. And they reached the valley. Yes, good people. After they reached the top of the valley, they decided that what are we going to do now? We are going to roll these stones. So they decided to roll the stones. The lions were down and they rolled the stones. They rolled the stones fighting. Aha! 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 And they chanted. Aha! Aha, aha, and they went up the valley. Aha, 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 aha. Yes, good people, as the hyenas rolled the stones, the lions ran away. You know, they were down and the hyenas were on the top and they ran and ran away. Ya tshaba ka gonne kgosi tau na sa itse gore di hyena, diphiri di ka nna botlhale ka jang. Ka gonne le utlwile ha re bolella yona a re diphiri di tlile ka leano di a namella thaba di a re tshaba ditau fela re ka ba kgobokanya ka matlapana re tla rola matlapana a ye kwa tlase a bolae ditau itse kgosi tau a bona loso letla ba ira ba le botsa phokoje ba tshaba yaanong se se botlhokwa ke gore tlhamanena e ruta gore lao le mokima o le senganga batho ba go tshaba go na le motho o mongwe monnyane o e leng gore a ka usa tlhaloganyo mme a go fenya ka yone ka one ra bona le phiri o irileng o dirisitse tlhaloganyo a irang a re because ke monnye nna ke tla dirisa botlhale ba me ka go ba thuba ka matlapana gore ba tshabe batho ene e berekile le rena re tshwanetse re itse yona e gore mo lefatsheng ga e se mmele fela o dirang le tlhaloganyo ya dira o dirisa tlhaloganyo go kgona go phela mathata a e leng gore o ka tsena mo go ona yaanong
coming from me and Stephen and my usual guys here, we are going to say goodbye. Hi there, my name is Saul Molobi. I am the storyteller, and today I have a very special guest with me, Stephen Otieno from Kenya. And from there, I also have my usual friends who come to my storytelling session. Say hi to everybody. Today's story is titled The Treasure in the Garden, and it was written by Beata Kasala. In Setswana, and since the story is based in Botswana, the title is Letlotlo ka mo tshingwaneng. Ena ke padi ya Hakabo le Thandi ba ne le mawelana. They were twins. Ba ne ba golela mo tshotlego. Go ne go le boima, batsadi ba bona ba ne ba sa dire. Ba ne ba palla le go ya kwa sekolong. E ne re tsatsi lengwe ba botsa maabo ba re re yaneng sekolong e ba re tsamayang lo gella metsi. Ke mangila gella metsi mo ara lona. Ha re motho gella metsi. Who has ever fetched water? I don't mean fetching water from the tap inside your house. But I mean people in the rural villages who have to walk up to 5 kilometers to a communal tap just to go and get water. I fish water in the village. Wow! Sebastian is the only one who has been to a rural village and he had to walk up to 5 kilometers to go and fetch water. You know how much people in the rural villages are struggling, even just to get water. Now, Kabo le Thandi ba ne ba batla go tsena sekolo. Go tshwana le ba bang ba lona ba tsena sekolo. Me maabo wa ba bolella gore ga rena madi a go le duella kwa sekolong. Ka jalo le tlo dula fa gae me le gelle metsi la pe le dire dilo tsotlhe tse bana ba sekolo ba bana ba ba tsenang sekolo ba di dira me lona ga nkitla le di dira. Pelo tsa bona di ne di le botlhoko. Ke ba ba kae ba ba lona ba ba tsenang sekolo? How many of you go to school? Wow, you are so clever, all of you. Then, Kabo le Thandi ba ne ba se lesego go tshwana le lona. They weren't as lucky as you people because you've got parents who are taking you to school. Now, bona ba ne ba tshwanetse ba dire letsatsi lo lotlhe. Ka lengwe la malatsi re a bona mogolo wa ba bolella re ke na le sephiri se ke batlang go le bolella ka sona. The old man is saying that his father, the great-grandfather of Kabo and Thandi, brought some diamond from South Africa. But he decided to hide it and dig a hole somewhere in the garden and buried that diamond. And now, fane ba batla diamond teo, na ba tshwanetse ba epe. Gore re ba tlo epa garden yotlhe, tshingwana ka yotlhe, ba tshwanetse ba epe. Because they didn't know where the diamond was buried, they had to dig up the entire garden. Yes, they didn't know where the diamond was buried, so they all woke up. They all woke up to dig the entire area. And they went, everybody, and they dug, and dug, and dug, harder,
And they were tired. And they were tired. Yes, it went on for days and days. It went on for weeks and weeks. It went on for months and months. My friend Saul will tell you how it went on. Then after many, many months of hard work, then the old man said, "Ke setse e le nako ya dipula. Le lemile tshingwana yotlhe. Ke eng le sa jale dijalo mo go yona? Ka gonne setse le lemile." Then they said, "Hey, ke nnete. Re mogolo wa ba bolella gore ka gonne setse ba ilemile tshingwana ye, ha ba jale. Ka gonne ga ba e fitlhela taemane e ntse ba e batla." Then they agreed that they were going to plant seed. Then Stephen is going to show us how we plow seed in the rural areas. What a good idea. What a good idea. Everybody agreed. And they agreed that they were going to plant seeds. They were going to plant maize. And they planted Maize. And they planted Carrots. And they planted They planted peas. Sunflowers. They planted all those things, I tell you. Ba ne ba jetse tso tsotlhe tsena, ditamati, ditapole, maphutsi, ba jetse sunflower, ba di jetse tso tsotlhe tsena. Yaanong e be rre mogolo a tla mo go bona re ke lona le tlotlo le ne ke bua ka lona. Ke le kreile mo tshingwaneng ya lona. Batho ba mo motseng ba ba bona ba ba duma. Ba tla mo go bona ba re le tshwanetse le re rekisetse. Magwe Kabo le Thandi ba ne ba ga lebentle ba le bitsa le tlotlo. Mme ba rekisa maungo a bona a otlhe a tswang mo tshingwaneng. Se se rutang gore fa o sa dire o na le lefatshe, o tshwanetse o itse re o ka dirisa lefatshe le go go tlisetsa sengwe. Lefatshe mmu o tshwere le tlotlo. There is treasure in each and every garden, and let's make use of it. That's the lesson we get from this book, Treasure in the Garden. Ke yona thuto e re kry-a mo bukeng e ya rena gore mo mmung mongwe le mongwe go na le letlotlo. Ke thuto ya rena le gompieno. Jaanong go tswa mo go nna le Stephen le lona ditsala tsa me ha re reng bye bye. Hi there, I'm Saul Molobi. I am a storyteller, and with me today is my special guest, Stephen Okiano from Kenya, and my friends who are going to say hi to all of you. Today's story is titled Gaba Ann Loses Her Brother, a son story, and it was written by Sue Woodward. Who can tell me who the Sun people are? Do you know who the Sun people are? Nobody knows? Right, I'll tell you who the Sun people are. In the past, the Sun people were called the Bushmen. And after 1994, they came to say that they were actually not Bushmen, but the Khoisan people. And now this story relates the story about these people that we know in Setswana as Barwa kgotsa Basarwa. Re ba fitlhela kwa Botswana, kwa Namibia, le mona mo South Africa, ga o lebeletse kwa Kapa Bokone ba tletse ko teng.
ka jalo ena ke padi ya barwa kgotsa basarwa e buang ka ga kaba N. Kaba N e ne le mosetsanyana a tshwana le lona jana, mme morarragwe o ne a bidiwa Kwi. Ke maina a tswang mo malemeng a barwa kgotsa basarwa. Kwi e ne le leseana le ne le kgona go a bula. Jaanong ka tsatsi lengwe kaba N o ne a kopiwa ke mmagwe gore a tlhokomele ngwana a gabo. Ke mang kana leina la gae ke rile ke mang? Lesego re bolelele. Kwi o nepile. Go etsaetseng jana tsatsi le mmagwe kaba N wa tla ore o kopa gore kaba N a mo salle le morarrage. Wa dumela evi le fa e loro wa ngongorega gore ke eng e le ena a tshwanetseng a tlhokomele morarrage, ka gonne go ne ona le bomogolole ba bang ba ne ba ka mo tlhokomela. Mmagwe a mmolelela no bomogolole ba tsamaya le borrago ba ya go disa, ka jalo wena o tshwanetse o tlhokomele ngwana, ka gonne mmagwe o ne a yo etsang a tsamaya le bomme ba bang ba yo epa digwete kwa sekgweng. Ke digwete tse o di itseng tse re di jang rena batho? Digwete ke ma di itseng digwete tse re di jang? Digwete le itse keng? Digwete ke di-vegetables tse e leng gore di tswa ka mo tlase ga mmu. Ke tse di fitse le di itseng? Okay? Tapole. Joy re bolelele? Carrot. Carrot. E nngwe gape ke mang a itseng? Onion. Potato. Re lebogile Thapiwe. Ke tsona digwete tse re di jang, empa masarwa le barwa ga ba je tsona, bonana ba ile o batla mmidi kwa ditlhareng. Kaba N a ke re le sa gopola ba rileng a sale le mogolo ya kere o ne a tsamaya le ena mme a fitlha morobatsa. Kaba N e ba a batla matlapa a o tshwanakana le ya. A batla matlapa a o tshwanakana le ya, a re o batla go tshameka motshameko o re o bitsang diketo. Diketo e tshwana le e. La bona mo swantshong se. La bona swantso se se ya. Ke o bontsha motshameko wa diketo o tshamekiwang ke basana. O ba tshameka ka matlapa. La bona matlapa ke ya. Mme e tlo re ga re feditse Steven o tlo le bontsha gore motshameko o kwa magaeng o tshamekiwa yang. The story so far is about Kaba N and her little brother Kwi, who was only a toddler. Their mother left them together and Kaba N was to look after him. Now, Kaba N, instead of looking after her little brother, decided to play a game of diketo using stones. And Stephen is going to show us how the game is played. Diketo. Diketo is the game that Kaba N played. And he enjoyed, and he played. This time the child Kwi was left there. Diketo continued playing. Kaba N, and the child started crawling away, but he did not know what was happening, so he continued enjoying himself. He enjoyed. And the small child Kwi continued crawling away. She continued crawling and crawling away. Then, after a very long time, when Kaba N was just enjoying playing the game, then she heard voices coming. And she could recognize one of the voices. It was her mother's. Yarfansa lefa wa utlwa re mmagwe o buile ka lentswe. Mmagwe a fitlha re ngwanake Kwi o kae? Kaba N a emelela a lebella a bona thari mo na beile Kwi mo go yona. Kwi gae. A lebella Kwi gae. A simolla go lla. Mmagwe wa momanya re ko reila ka re o tlhokomele ngwana o kae? Fange le wena no tla ira. No ka sello o latlhile younger sister gago? O no ka selle. Fela Kaba N ena o na lla. A tsama ntse a lla.
la bofelo o bona keto e sa tshwaneng le diketo tse dingwe. A hopola gore ha na topa diketo go ne ona le letlapanyana le ne le sa tshwane le a mang, and letlapa leo le ne le le jang. A ke re la bona matlapa a na a tshwere ke a mayana, ya re ha lebella tsena setseng ka tsona ke tse yana. Ya e ba gopola gore go na le e yana e leng gore ha e tshwane le tsona tseo. If a bona letlapa le gore morwa rragwe o tshwanetse a le teng gana mo gaufi fao, e be a lebella, ya re a lebella ka mogare ga mosima a bona selonyana se se ntshonyana. Ha lebella sentle a bona se itshikinya, a itse gore ke morwa rragwe. E ba ya mo mosimeng o a re e tswa, a bona gore ke morwa rragwe a montsha, e ba itumetse le mmagwe, e ba itumetse le ena. Ba re yo re kreile ngwana wa rena, no ka se itumele wena na le tlo itumela. Okay, ka ba ene ba bolelela mmagwe a re eng motshameko wa me o timeditse morwa rre, mara ka gonne ke kgonna go itse matlapa a otlhe a ne ke a dirisa mo motshamekong wa me wa diketo, ke kgonne go mo fitlhela ka letlapa le a ne a tsamaile ka lona, ke lona le. Okay, se re ithutang sona go tswa mo pading ena ke gore wena jaaka o le ngwana o tshwanetse o itse mo nnang mo teng, o tshwanetse o itse sengwe le sengwe so se fetang so se bonang tsatsi lengwe le lengwe, ka gonne tsatsi le lengwe se tlo go thusa. La o tsamaya o ya kwa sekolong o tshwanetse o lebelele gore meago e o e fetang e ntse jang, ka gonne tsatsi le lengwe o tla gopola gore nya ha ke timela nkile ka feta mo go yana le yana le yana. Ke yona thuto ya rena. Okay, jaanong go tswa mo go nna Saul Molobi le tsala ya me Stephen Otieno le ditsala tsa rena ra re bye. Hi there, my name is Saul Molobi. I'm a storyteller, and with me today is my special guest, Stephen Otieno from Kenya. And our friends who are going to say hi. Today's story is titled The Little Blue Boy, which was written by Fatou Keita. Ena ke padi ka ga Mmefanga le Rrefanga bao ba neng ba batla ngwana. Mmefanga o na le mo mmeleng. Ngwana o na belegwa. Yare a se no belegwa batho ba makala ka gonne Mafanga ga ntsha ngwana mo setšhabeng gore se mmone. Batho ba ipotsa gore go tla jang. Ka letsatsi lengwe yare bana ba mo motseng ba tshameka, ba bona go tswelela ngwana o motala, the little blue boy. O na le motala a sa tshwane le bana ba bangwe. A fitlha mo go bona mme ebile a sa apara le hempe. Ba mmotsa ba re ke eng o le motala o sa tshwane le rena. Mme ngwana le ena ba botsa lona ke eng le lesorolana le sa tshwane le nna. Botlhe ba re nnyaa, rena re tshwana le batho, wena ga o tshwane le batho. La bofelo ba ipolelela gore ga nkitla ba tshameka le ena ka gonne o ne a sa tshwane le bona. Bana ka mkhona ba tshameka, Stephen o tlo re bontsha gore na ba tshameka yang gaming ya na bona. Yes,
They played lots and lots of games. The boys played different games, and the ladies too played different games. Who will show us what game the girls were playing? Yes, my two friends are going to show us. Under the paper bush, it's under the sea, bum bum bum, Tula, for you, my darling, Tula, for you, my darling. We getting married with colorful love, with 16 children. My mother, your mother, Hookra Street, 18, 19, Marble Street. 8 time ago, the boys are straight. Girls are rota made of the pops, and girls are sexy made of the pop. Incy wincy lollipop, incy wincy cute. Incy wincy lollipop, the boys loves you. That is very, very good. Na tsatsi lengwe le lengwe mosimane o motala a nna a tla mo baneng a batla go tshameka le bona. Batsadi ba gagwe le bona ba sa batle gore a tshameke le bona. Ka gonne ba ne ba mo fitlha ba mo pata ba sa batle batho ba mmone. Ka letsatsi le lengwe bana ba gantse ba bua le mosimane o motala ba fitlhela le gore o na le di-chocolate. Ke mana le di-chocolate go gae? Ke ma jang di-chocolate? Aha, di-chocolate di monate. Mme mosimane o motala ba bitsa re ba tlo nna le ena ba ja. Ba fitlhela le gore mosimane o motala o ja chocolate go tshwana le bona. Ba fitlhela gape le gore mosimane o motala wa ba bontsha gore sengwe le sengwe mo lefatsheng se na le mmala a sone, ene ga wa tshwanna go tlhopolola kgatlhanong le sona ka ntlha ya mmala wa sone. Gantse ba tshameka le mosimane o motala ba fitlhela e le gore o tshwana le bona. Se se mo fatlhogantsang le bona fela ke mmala. Mme ba fitlhela gape le gore o rata di-chocolate go tshwana le bona ba di rata. Mme a ba bontsha gape gore mmala sengwe le sengwe se na le mmala, mme ga re a tshwanela go tlhopolola. Jaanong se se botlhokwa ka padi ena ke gore ya re bontsha gore motho ga se mmala, motho ke botho jwa gagwe. O tshwanetse o itse botho jwa motho ke gona o tla re o itse motho. Mmala wa motho ga o bolelele fa motho a siame kgotsa a lokile. Ke yona thuto e re kry-a mo bukeng ya rena e. Ka jalo go tswa mo go nna Saul Molobi le tsala ya me Steven Tieno. le lona ditsala re re bye bye.